Good day to you children. Welcome to our English program on ITN. I hope you remember what we have been doing throughout the past week, and let us get back to our lesson based on vocabulary. We have already organized a passage for you to fill the blanks with the relevant words given to you at the end of the exercise. So at the examination, you will be getting an exercise on vocabulary. So let us go through the passage that we introduced to you last week. Yes, now look at the screen. Fill in the blanks with the correct list of words. There is a list of words. You have to select the correct word and fill the blank. First, go through the words that have been given to you. Bush, cultivated, China, apart, hardy, young, grows, allowed, replanted, cuttings. Now among these words you may find nouns, verbs, adjectives, and so on. So before you get down to the exercise, you have to identify these words. Otherwise, do not do any guesswork, right? So if the blank indicates a noun, you have to choose the noun. If the blank indicates an adjective, you have to go through the words and find this adjective. Now let us go through the passage. It is believed that the original home of tea was blank. This plant is now blank in many parts of the world for commercial purposes. It is grown as a blank. The blank evergreen tea plant blank best in a hot, moist climate. The best tea bushes are usually blank to grow into trees to produce seeds. Sometimes tea plants are grown from blank. The blank plants are blank with a distance of 3 or 4 feet. And the paragraph ends with another blank. So now you can see that this has several blanks. The problem of finding the correct word. So what you have to do is to go through the words and see what fits in best. Now let us go through the first sentence. It is believed that the original home, now they are talking about a home, original home of tea. That means where tea is originally grown, right? So obviously it has to be the name of a place. It is believed that the original home of tea was. Now look for the name of this original home. Now you can see the word China is given in the list. So let us take the word China and complete this sentence. Now read the sentence and see. It is believed that the original home of tea was China. Now the name of the home, original home, is China. So that sentence is complete. Let us go through the second sentence. This plant is now. There is a blank, right? In many parts of the world for commercial purposes. Now they are talking about the same plant. This plant is now in many parts of the world for commercial purposes. So now they are telling something about this plant. So look for the most suitable word in the list. This plant is now cultivated. It's a passive voice sentence. This plant is cultivated. So the word cultivated is there. So easily you can fill the blank. This plant is now cultivated in many parts of the world for commercial purposes. So now that sentence is also complete. Let us go to the next one. It is grown as a. Now they are giving you an adjective, isn't it? It is grown as a blank
full stop. Grown as what? Now go through the words that are left in the list. It is grown as a bush. It is grown as a bush. So that sentence is also complete now. Now go to the next one. The blank evergreen tea plant. Now you can see that this tea plant has been described by the words evergreen, and then there can be more than one adjective. So you have to go in search of an adjective. This plant is been described. When something is described, you use adjectives. The evergreen tea plant. Why if we use another adjective? Look for another adjective in the list. Hardy. You can take the word hardy. The hardy evergreen tea plant. Another blank. Best in a hot, moist climate. Now there should be a verb in the next blank. Evergreen tea plant, blank, best in a hot, moist climate. So you can easily take the word grows. This plant grows best in a hot, moist climate. The best tea bushes are usually blank to grow into trees to produce seeds. Now you can see that this sentence is in the passive voice, right? The best tea bushes are usually. Now out of the words that are left in the list, the most appropriate word is allowed. Are allowed to grow into trees to produce seeds. Sometimes tea plants are grown from blank. Just a few words are left now. So out of the few words, you can select. Sometimes tea plants are grown from cuttings. Cuttings. The blank plants are blank. Now there should be an adjective. The plants, what plants? The young plants are blank with a distance of 3 or 4 feet. So there are only 2 words left now. Apart and replanted. So which is the most suitable one for this blank? The young plants are replanted. The young plants are replanted with a distance of 3 or 4 feet apart. Now see, this is a complete passage. Now let us read it again. It is believed that the original home of tea was China. This plant is now cultivated in many parts of the world for commercial purposes. It is grown as a bush. The hardy evergreen tea plant grows best in a hot, moist climate. The best tea bushes are usually allowed to grow into trees to produce seeds. Sometimes tea plants are grown from cuttings. The young plants are replanted with a distance of 3 or 4 feet apart. So now see how we have used all the words appropriately in the blanks. If you identify the words as nouns, verbs, adjectives, or even adverbs, I don't think you will find any difficulty in tackling a passage like this. So you can expect a passage testing you on vocabulary. So before you start answering the question, you have to follow the instructions and see whether you have got the word correctly into the blank. ඔව් මං හිතන්නේ පැහැදිලි. මං ඔබට කියන්නම් පොඩි ඉඟියක් මෙවැනි ඡේදයක් ඔබට දුන්නොත් හිස් තැන් පිරවීමට වචන ටිකක් තියෙනවා. ඡේදයේ ගොඩක් තැන්වල හිස් තැන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ හිස් තැන් පුරවන්න තියෙන වචන අතරතුර චිත්‍රානි මහත්මිය කිව්වා වගේ නාම පද තියෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියාපද තියෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියා විශේෂණ තියෙන්න පුළුවන්, නාම විශේෂණ තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙන ගත්ත prepositions නැත්නම් නිපාත පද තියෙන්න පුළුවන්. conjunctions වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන පද කියන පද රාශියක් හිස් තැන් කරලා ඒ පද ඔබට
මිශ්‍ර කරලා ලැයිස්තුවක් හැටියට දීලා ඔබගේ දැනුම බලන්න මේ නියම හිස්තැනට නියම වචනය දැමීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ඔබට vocabulary test එකක්. ඔබට ඉංග්‍රීසි වචන භාවිතය පිළිබඳ දැනුම ටෙස්ට් කරන අභ්‍යාසයක්. දැන් මේකේ පොඩි ඉඟියක් දෙන්නම් ඔබට. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඡේදය තියෙන්නේ. හිස්තැනට අදාළ වචන උඩින් තියෙනවා. හිස්තැන් සහිත ඡේදයක් තියෙනවා. දැන් මම ඔබට හැම වෙලෙම කියලා තියෙනවා මෙහෙම ඡේදයක් ආවොත් ඔබ ඡේදයේ යම්කිසි සාරයක් යම්කිසි තේරුමක් දැනගන්න නම් මේ එක එක වාක්‍ය එක එක වෙලාවට කියවලා ඒ හිස්තැන් පුරවන්නට ගියොත් ඔබට සම්පූර්ණ අවුල් ජාලයක් වෙනවා මේක. ඉතින් එම නිසා ඔබ හැම විටම මේ ඡේදයේ මුල ඉඳලා අගට වෙනකන් හිස්තැන් පුරවන්නේ නැතුව කියවගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම කියවගෙන යනකොට අනිවාර්යෙන් ඔබට වැටහෙනවා මේ ඡේදය කියලා තියෙන්නේ කුමක් පිළිබඳවද කියලා. යම්කිසි සාරයක් සාරාංශයක් දැනෙනවාමයි. ඒ හිස්තැනට තියෙන වචන නැති වුණාට කමක් නැහැ. දැන් හැබැයි ඔහොම කියවගෙන යනකොට ඔබට තවත් එකක් මේ තේරෙන මේ ඡේදයේ තියෙන දේ තේරෙනවත් සමගම සමහර විට ඔබට නොදැනුවත්වම මේ හිස්තැනට අදාළ වචනයත් මෙහෙට වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ මේ ඡේදය කියවන්න ඉස්සෙල්ලා අර හිස්තැනට ආපු වචන රාශිය කියවලා තියෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් එහෙමත් කියවලා බලලා යම්කිසි අදහසක් ආවට පස්සේ දැන් බලන්න ඔබ එක එක වාක්‍ය අරගෙන ඒකට අදාළ හිස්තැනට අයිති වචනේ මෙතන තියෙනවාද කියලා. මේ වචන තෝරා ගැනීමට තවත් හොඳම ඉඟිය තමයි මේ වාක්‍යයක ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වාක්‍යයක උක්ත පදයක් තියෙනවා. ඒකට නාම පදයක් අපි භාවිතා කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි ඒ වාක්‍ය හදන රටාව සිංහල රටාවට වැඩිය වෙනස් කියලා මම ඔබට කියලා තියෙනවා. සිංහලයේ එන්නේ උක්තයයි කර්මයයි ආඛ්‍යාතයයි. නමුත් ඉංග්‍රීසියේ එන්නේ උක්තය ආඛ්‍යාතය කර්මය. එහෙනම් උක්තයට තියෙන නාමපදයට සමග නාමපදය හැඩ වැඩ දැනීමට තියෙන පද සමගම ආපු නාමපදයට කෙලින්ම පසුවට තියෙන්න ඕනි ක්‍රියාපදය. එහෙනම් ඔබ අන්නේ ස්ථාන පිළිබඳ පොඩි දැනුමක් තිබුණා නම් ඔබට පුළුවන් මේ හිස්තැන ක්‍රියාපදයක් සඳහා තියෙන හිස්තැනක්ද නාමපදයක් සඳහා තියෙන හිස්තැනක්ද කියලා දැනගන්න. දැන් අපි තුමු නාමපදයක් සඳහා තියෙන හිස්තැනේ නාමපදයට ඉදිරියෙන් තියෙන පද පෙළකුත් තියෙනවා. අපි ඔබට මීට ඉස්සෙල්ලා පාඩමක කියලා දුන්නා. අපි සාමාන්‍යයෙන් නාමපද තනියම වාක්‍ය ලියන්නේ නැහැ. ඒකට හැම වෙලේම අපි සපෝට් එකක් දෙනවා. අපි ඒකට පොඩි වචනයක් ඉදිරියෙන් දාලා ඒ නාමපදයට තවත් විස්තර කරනවා. අපි ඒකට and the them some a little few කියලා අපි වචන රාශියක් කියලා දුන්නේ අන්නේ සඳහා. සමහර විට ඔබට පේන්න පුළුවන් හිස්තැනේ තියෙන්නේ නාමපදය තියෙනවා. නමුත් නාමපදයේ ඉදිරියට තමයි හිස්තැන තියෙන්නේ. අන්න එහෙම තැනක් දැනපු ගමන්ම ඔබ හිතන්න ඕනේ එහෙනම් නාමපදයක් තියෙනවා. නාමපදයේ විස්තර කරන සමහර පදයක් වෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් අර ඩිටර්මිනර් නැත්නම් ආටිකල් ගණයට අයිති පදයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැම විටම නාමපදයක් ඉදිරියෙන් නාම විශේෂණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නාම විශේෂණයට ඉදිරියෙන් ඒ the and යන කාණ්ඩයට අයිති ඕනෑම පදයක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම අදහසක් ඇතුව ඔබ මේක පුරවනවා නම් ඔබට මේ හිස්තැන දුටු ගමන් කියන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ නාම පදයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද විශේෂණ පදයක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඩිටර්මිනර් එකක්ද කියන වග. එහෙම ආවොත් අර උඩ තියෙන පදවලින් ලේසියෙන් ඒ පද තෝරලා ඔබට මේකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ දීලා තියෙනවා it is believed that the original home of tea was then original home of tea was දැන් මේ මුල්ම කොහෙද මේ මුලටම මේ තේ පැලය පැලවුනේ කියලා. දැන් එතකොට ඔබ අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕනේ මෙතෙන්ද තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි තැනක නමක්. මේකේ proper noun එකක් එනවා. China. It is believed that the original home of tea was China. ඒක අර වචන ලැයිස්තුව දුටු ගමන් ඔබට ඒක මම දන්නවා නොවැරදිම ඔලුවට එනවා මෙතෙන්ට එන්නේ China කියලා. දැන් ඊට පස්ව බලන්න. This plant is now blank in many parts of the world for commercial purposes. දැන් මේ හිස්තැන බලපු ගමන් ඔබ කල්පනා කෙරුවා නම් this plant කියලා තියෙනවා. දැන් this කියන එක දාලා තියෙන්නේ plant කියන නාමපදේ ඉස්සරහට. is now. දැන් බලන්න මෙතන ඔබට අනිවාර්යෙන් පේනවා මේ වාක්‍යයට ක්‍රියාපදයක් නැහැ. මේ ලියලා තියෙන වචන අතරතුර ක්‍රියාපදයක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතුයි මෙතෙන්ට අදාළ ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් දැන් බලන්න this plant is now blank in many parts of the world for commercial purposes. එහෙනම්
මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක්. ඔබ හරියට තේරුවා නැත්නම් this plant is now cultivated. දැන් වගා කරනු ලබනවා. In many parts of the world, ලෝකයේ නොඑක් ප්‍රදේශවල for commercial purposes. වාණිජ හේතුන් උදෙසා මේවා වෙන රට ප්‍රදේශවලත් ලෝකයේ වගා කරනවා. පළමුව පටන් ගත්තේ චීනේ. දැන් මෙතන අදහස සම්පූර්ණ වෙච්ච වාක්‍ය දෙකක් එනකොට ඉතුරු එකේ අදහස ඔබට ඉබේම හිතේ සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න ඊළඟ වාක්‍ය වල හිස්තැන් පුරවන්න ඉතාම පහසු වෙනවා. It is grown as a blank. දැන් ඊට පස්සෙ පටන් ගන්නවා වාක්‍ය capital T එකකින්. එහෙනම් ඔබ දැනගත යුතුයි මෙතන full stop එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර it is grown. දැන් ඒකේ තියෙනවා it is grown ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා උක්ත පදයට අදාළව it කියලා එකක් තියෙනවා as a. එහෙනම් අපි දන්නවා මෙතෙන්ට bush මේ adjective එක. bush. ඊට පස්සේ දැන් bush එකක් කියන්නේ නාම පදයක්. bush පඳුරක් හැටියට වවන. The blank evergreen tea plant blank best in a hot moist climate. ඊළඟ වාක්‍යයේ හිස්තැන් දෙකක් තියෙනවා. the කියන වචනේ දුටු ගමන්ම ඔබ දැනගන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්න ඕනේ නාම පදයක් හෝ නාම පදයක් විස්තර කරන පදයක් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඉදිරියට තියෙන නාම පදයේ විස්තර කරන පදයක් විශේෂණ පදයක් මෙතන එන්න පුළුවන්. දැන් අනිවාර්යෙන් මෙතන විශේෂණ පදයක් කියලා ඔබට හිතට එන්න ඕනේ. මොකද මෙතන tea plant කියන නාම පදය තියෙනවා. දැන් මේ tea plant කියන එක plant කියන පදය tea වලින් විස්තර කරලා තියෙනවා. evergreen කියන පදයකින් විස්තර කරලා තියෙනවා. හැම විටම නාම පදයකට එක විශේෂණ පදයකට වැඩි යොදන අවස්ථාවක් සමහරක් වෙලාවට බොහෝ විට අපි දක්නට ලැබෙනවා. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් විශේෂණ පදයක්. නාම විශේෂණ පදයක්. ඉතින් මේ අතුරෙන් තෝරන හොඳම නාම විශේෂණ පදය තමයි මෙතෙන්ට the hardy evergreen tea plant. the hardy evergreen tea plant මේ තේ පැලය ගැන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. evergreen සදාහරිත කියන්නේ evergreen tea plant. hardy කියන්නේ හුඟක් දේවල් වලට ඔරොත්තු දෙන. වැස්සට අවුවට හොඳට ඔරොත්තු දෙන the hardy evergreen tea plant. ඊට පස්සේ එනවා හිස්තැනක්. දැන් ඔබ බැලුවොත් tea plant කියන්නේ උක්ත පදයට අයිති නාම පදය. ඒ නාම පදයට පස්සේ ඔබ දන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයක් නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක්. grows best in a hot moist climate. තෙතමනය සහිත උණුසුම් වාතාවරණයක මේ වැවෙන්නේ. The best tea bushes are usually blank to grow into trees to produce seeds. දැන් තියෙනවා තවත් විස්තරයක්. usually කියලා තියෙනවා. මේ to grow කියන පදයක් තියෙනවා. මේ to කියන එකත් එක්ක අපි ඒකට කියනවා to infinitive කියලා. to එකත් එක්ක ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. ඊට ඉදිරියට එන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රියාපද කොටසට අයිති එකක් මෙන්න මෙහෙම. allowed bushes are usually allowed to grow. ඉඩ හරිනවා වැවෙන්න. මේ හොඳටම වැවෙන තේ පඳුරු ඊටමත් ලොකු ගස් වෙනකන් වැවෙන්න ඉඩ හරිනවා. මොකටද? to produce seeds. ඇට ගැනීම සඳහා. Sometimes tea plants are grown from blank. දැන් එහෙම කියන ගමන් කියනවා මේ ඇට සඳහා සමහර පැල ලොකු වෙන්නට ඉඩ හැරියත් ඒකට අදාළ වූ වාක්‍යයක් කියනවා. සමහර විට සමහර වෙලාවක tea plants are grown from blank. ඒ කියන්නේ තේ පැල වවනු ලබනවලු තවත් මොනවයිද බලන්න from cuttings. දැන් මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන තව වචන කිහිපයයි. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔබට පැහැදිලිවම ඉක්මනින් එනවා මේකට එන්න ඕන වචනේ. from cuttings. අර පොඩි කැබලි වලින් අතු කැබලි වලින් පැල කරනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම වාක්‍ය the blank plants are blank with a distance of 3 or 4 feet. දැන් බලන්න plants කියන වචන තියෙනවා. ඒකට ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් තියෙනවා. ඒ හිස්තැනට ඉදිරියෙන් the කියන determiner එක තියෙනවා. දැන් අනිවාර්යෙන් ඔබ දැනගත යුතුයි මේ හිස්තැනට එන්න ඕනේ නාම විශේෂණයක්. මොකද නාම පදයේ තියෙනවා determiner එක තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන පද වලින් the young plants මේ කුඩා පැල replanted කියන්නේ නැවත පැල කරනවා. වෙන තැනක පැල කරන ලද පැල නැවතත් පැල කරනු ලබනවා with a distance of 3 or 4 feet apart. දැන් මේ අමාරු වචනයකට තියෙනවා නම් ඔබට තියෙන්නේ apart කියන වචනේ විතරයි. නමුත් ඒක අන්තිමට මිතුරු වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබව කිසිම දවසක විභාගයේදී නොදන්නා දෙයකින් ඔබව ගැටලුවක්
ඔබට පත් කරන්න හදන්නේ. ඔබ දන්නා දේ තමයි ඉස්සෙල්ලා ඔබගෙන් ටෙස්ට් කරන්නේ. ඉතින් බලන්න දැන් ඔබ වචනවල තේරුම දැනගන්න ගමන් ඒ වචනයට ඇවිල්ලා තියෙන හිස් තැන කොයි ආකාරයේ තැනකටද ඇවිල්ලා තියෙන කිව්වොත් කිසිම පැටලිලක් වෙලාව ඉතුරු කරගෙනම ඔබට පුළුවන් මේක නාම පදද ක්‍රියාපදද කියන ගොඩ අනුව ඒ වාක්‍යයේ හිස් තැන් පුරවන්න. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ වාක්‍යවල වාක්‍ය රටාවත් ඉතා වැදගත්. ඒ වචනවල තේරුම ඔබගේ ටෙස්ට් කරන්නේ ඇත්තටම මේ ඔබට ඊටාම පැහැදිලිවම ඒ ක්‍රියාපදයක්ද නාමපදයක්ද කියන ස්ථානයත් සමග. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔබ මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න උත්සාහ ගත්තොත් ඔබට හුඟක් දුරට නිවැරදි උත්තරයක් සපයන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මෙවැනි ප්‍රශ්න අපිට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය එනවා නොඑක ආකාරයට. ඉතින් අපි තව ඉදිරියට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන කාලෙකදී මීට වැඩි දෙයක් කරමු. දැන් අපිට තවත් පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයක් සඳහා අපි ඉදිරියට යමු. දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඔබගේ ලිඛිත කොටසේ ලියන්න තියෙන කොටසේ ඔබට සමහර විට තියෙනවා ආරාධනා පත්‍ර ලියන්න. බොහෝ දරුවන් මේ ආරාධනා පත්‍රය හරියට ලියන්න දන්නේ. දැන් මේ ආරාධනා පත්‍රය ලියන්න කියන්නේ විභාගෙට පමණක් නෙමෙයි. ඔබට මෙය හුඟක් වෙලාවට තමන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඔබ O level කරන ළමයෙක් වුණාම ඔබට අවට අහල පහල ඉන්න ගෙවල් වල ඉංග්‍රීසි නොදන්නා කට්ටිය වුණත් සමහරක් අවස්ථාවට ඔවුන්ගේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී වමන ආරාධනා පත්‍රයක් ලියා ගන්න ඔබ ළඟට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අපිට ඕන වෙලාවක ලියන්න සිදුවෙන එකක් නිසා අපි ඒ කාරණා දෙකටම හරියන්න අපි මේක ඉගෙන ගමු. දැන් අපි තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. Let's write invitations. Yes. When writing an invitation, you have to indicate what the event is and then who is inviting, to whom are you extending the invitation, the time, the date, the venue. All this information should be included in an invitation. Now look at this invitation. This is a formal invitation. Mr. and Mrs. Pereira have pleasure in inviting Mr. and Mrs. Disanayaka to dinner on the occasion of their, now there is a blank, we are going to indicate the occasion, housewarming. On the day, you have to give the name of the day, Sunday, the 21st of August 2011, at, the time should be given there, 8 p.m. and the venue at their residence. Now see, it's very short and sweet, but it gives all the information necessary. Who is inviting? Mr. and Mrs. Pereira. Have pleasure in inviting. Now look at those words, that phrase, have pleasure in inviting. It looks quite refined. You see, have pleasure in inviting Mr. and Mrs. Disanayaka. Now the name of the people whom you are inviting. The event, to dinner on the occasion of their housewarming on Sunday, the 21st of August 2011 at 8 p.m. at their residence. Now you can see it does not come in separate sentences, but it looks a very decent and a very courteous invitation. The name of the host. Host means the person who is inviting. Mr. and Mrs. Pereira. Now there are two people, Mr. and Mrs. Pereira. So look at the auxiliary that we have used there, have. Mr. and Mrs. Pereira have pleasure in inviting, then again Mr. and Mrs. Disanayaka. Now for what? Now the preposition to is very important. To dinner. There can be other prepositions as well, but then when you use other prepositions, the word order changes. We will let you know what you can substitute. To dinner on the occasion of their housewarming. On the occasion of their housewarming. Now here comes the day and the date. On Sunday the 21st of August 2011. And you have to give the time as well. At 8 p.m. at their residence. Very short. If you learn it in the correct way, I think it's very easy. Even for your day-to-day work, in your day-to-day work, you need to know this type of things
that you can attend to by yourselves. You need not ask for help from anybody. So learn to write an invitation as how we have instructed. ආරාධනා පත්‍රයක් ලියන්න ඔබට කියනකොට ඔබට යම්කිසි දෙයක් ඔළුවට නැගෙන්න ඕනේ. ඒ ඔළුවට නැගෙන ඇයි මම මේ ආරාධනා පත්‍රය ලියන්නේ? කුමක් සඳහාද? කාට එන්න කියන්නද? කොයි වෙලාවටද? කොතැනටද කියන ඒවා ඔක්කොම ඔබගේ ඔළුවට හිතට නැගෙනවා. නමුත් දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබට යම්කිසි මේ සඳහා යම්කිසි ගයිඩ්ලයින් එකක් ඔබට පොඩි කරුණු ටිකක් දෙන්නට පුළුවන්. එහෙම දීලා තිබුණොත් ඔබ එහෙම ලියනවා. එහෙම දීලා නොතිබුණොත් ඔබ විසින්ම හිතාගත යුතු වෙනවා මම මේක දැන් ලියන්නේ කාටද? මොකක් සඳහාද? මං ආරාධනා කරන්නේ මොන උත්සවයක් සඳහාද? දැන් ඊටාම වැදගත් කරුණු තුනක් තියෙනවා ආරාධනාවක් කරනකොට. අපි ඒ එන්නේ කියන පුද්ගලයාට එන දවසක් ඊටාම වැදගත්. දවස තියෙන්න ඕනේ. වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සෙ යම්කිසි ස්ථානයක් තියෙනවා. එතකොට date, time and venue කියලා කියනවා මේ තුනට. දිනය, වෙලාව සහ ස්ථානය. ඒ තුන ඉතා වැදගත්. ඒතර ඔබගේ හිතට නැගෙන්න ඕනේ මේ තුනත් මම සඳහන් කළ යුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔබේ සිතට තව දෙයක් එන්න ඕනේ දැන් මම මේක ලියන්නේ මොන එකකට ආරාධනා කරන්නද? ඒතර කාරණාවක් දීලා නැත්නම් ඔබට උපන්දින සාදයක් වෙන්න පුළුවන්, ගයක් ගෙවදීම එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනෙම එකක් ඔබට තෝරගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක ඔබ කාටද ආරාධනා කරන්න කියන එක ඔබ හිතා ගන්න ඔබගේ යාළුවෙක්ගේ නමක් හෝ යම් කිසි දෙයක් දාලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම ලියපු ආරාධනා පත්‍රය තමයි අපි ඔබ ඉදිරියේ තැබුවේ. කතා කරන පුද්ගලයාගේ නම තිබුණා, කා විසින්ද මේක කියන්නේ කියලා තිබුණා, දිනයක් තිබුණා, ඊට පස්සේ වෙලාවක් තිබුණා, ස්ථානයක් තිබුණා, මොකක් සඳහාද කියලා තිබුණා. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ ලියපු මේ ආරාධනා පත්‍රය වගේම දැන් මේවා නෙමෙයි හැම වෙලේම ලියන්න පුළුවන් එකම වචන පෙළ මේ වචන පෙළ නෙමෙයි. මේ යම්කිසි දේවල් ඊටාම ලස්සනට ඉදිරිපත් කරන්න ඔබට මේ සමහර දේවල් සඳහා ආදේශක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ඉන්විටේෂන් එකේ මෙහෙම අපි කියනවා Mr and Mrs Pereira have pleasure in inviting. මේක හොඳ ලස්සන වාක්‍ය කොටසක්. have pleasure in inviting. ඒගොල්ලෝ ඔබට ආරාධනා කිරීමට ඊටාම සන්තෝෂෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒතර කරන තැනැත්තගේ නම් දෙක තියෙනවා Mr and Mrs දිසානායක. මොකටද මේ? to dinner. රෑ කෑම සඳහා. ඇයි මේ? on the occasion of their housewarming. එහෙනම් ඔබට occasion එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ආරාධනාව කරන්න. එහෙනම් occasion එකක් කියන වචනේ සහිතව තිබුණ housewarming. housewarming කියන්නේ ගෙට ගෙවදින උත්සවයක්. ඊට පස්සේ on Sunday the 21st of August 2011 කියලා තියෙනවා. සමහර ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේ 21st of August 2011 ලිව්වත් මේකට ඇති කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. අපි ලියන දේ, අපි කරන වැඩේ අපි හොඳට ලස්සනට කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි ලියන දේ ලස්සනට ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේක ඊටාම ලස්සනට ලියනවා. අපි ඒ දවස වැටෙන්නේ මොන ඉරිදාද, සඳුදාද, අඟහරුවාදාද කියන අන්න එහෙම එකක් ලියනකොට මේකේ පොඩි ලස්සනක් එනවා කියලා ඔබටත් හැඟී යනවා. ඒකයි අපි මෙහෙම ලියන්නේ on Sunday the 21st of August 2011. අපිට මේක 21st of August 2011 කිව්වත් අපේ අවස්ථානුකූලව ඔබට ලකුණක් ලැබෙයි. නමුත් හැබැයි ඔබ හැම වෙලේම ලියනකොට ඒකේ ඔබ යම්කිසි දන්න දෙයක් උපරිමයටම දන්නවා කියන එකත් ඒ පරීක්ෂකතුමියට හෝ තුමාට ඇඟුණොත් මම අනිවාර්යෙන් කියනවා ඔබට යම්කිසි වැඩි ලකුණක් කරා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙහෙම දිනේ ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි වෙලාව මෙහෙම ලියනවා. ඊට පස්සේ කොහෙද කියන එකට අපි their residence කියලා ලියුවා. ඒ කියන්නේ යාගේ උන්ගේ ගෘහයේදී. දැන් මේ his thank තියලා තියෙන හැම වචනයක්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. house warming කියන එක වෙන උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන්. දිනේ වෙන දවසක් වෙන්න පුළුවන්. වෙලාව වෙන වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. ස්ථානයේ වෙලාව වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් එහෙනම් මේ ආරාධනා පත්‍රයේ තියෙන වැදගත්ම වාක්‍ය කොටස් වෙනුවට ඔබට ආදේශක තියෙනවද භාවිතා කරන්න වෙන විදියට ලියනකොට. හැමදාම ඔබ ආරාධනා පත්‍රයක් මේ විදියටම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලියන්න තියෙන වෙන විදි මොනවද කියලා. මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේකේ තියෙනවා අපි දාලා මෙන්න මේ try to substitute appropriate words and phrases to the underline. දැන් අර ආරාධනා පත්‍රයේ යම්කිසි කොටස් ඉරි ගහලා තියෙනවා. have pleasure in inviting, to dinner, their housewarming, Sunday the 21st of August 2011, 8 p.m. their residence. දැන් අපි බලමු මේවට දාන්න පුළුවන් ආදේශක මොනවද? substitutes මොනවද?
have pleasure in inviting. Yes, you can use other words and phrases in place of the underlined. Right now it says Mr. and Mrs. Pereira have pleasure in inviting. In place of pleasure in inviting, you can also say Mr. and Mrs. Pereira are pleased to invite. Are pleased to invite. Or else you can say Mr. and Mrs. Pereira cordially invite. Cordially invite. Now you get the word invites also after the stroke, but then it has to be one person. Either Mr. Pereira cordially invites or Mrs. Pereira cordially invites. But then Mr. and Mrs. Pereira, it's in the plural form. So you say Mr. and Mrs. Pereira cordially invite. Invite for what? To dinner. Mr. and Mrs. Disanayaka to dinner. Now look at the other three with asterisks. Will be honored by the presence of. Will be pleased to have the company of. Will be honored by the company of. Now when you use these phrases, there is a little change that you have to make. You can't say to dinner, Mr. and Mrs. Pereira will be honored by the presence of Mr. and Mrs. Disanayaka at dinner. It has to be substituted with at. You can't say to dinner, it has to be at dinner. Mr. and Mrs. Pereira will be pleased to have the company of Mr. and Mrs. Disanayaka at dinner. Mr. and Mrs. Pereira will be honored by the company of Mr. and Mrs. Disanayaka at dinner. So you say to dinner and at dinner. So these two prepositions are very important. When you say Mr. and Mrs. Pereira cordially invite, it has to be to dinner. If you say Mr. and Mrs. Pereira have pleasure in inviting, Mr. and Mrs. Disanayaka to dinner. But the other three phrases, if you use them, please see that you make the change to at. It has to be at dinner. So you see, as you go on learning these, you will try to substitute with better phrases and words. So please make a note of these and try to write as much as possible. Try practice writing invitations, then it will be useful for you in future. Oh, may have pleasure in inviting කියන කොටසට දාන්න පුළුවන් ආදේශක රාශියක් තමයි අපි ඔබට මෙතන ඔබ ඉදිරියේ තිබුණේ. එහෙනම් එක එක වෙලාවල් වලට සාමාන්‍ය ජීවිතේත් මෙන්න මේවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් to dinner කියන වචනේ at dinner කියන වචනේ අවස්ථා දෙකකට භාවිතා කරනවා කියලා චිත්‍රානි මහත්මියත් කිව්වා. දැන් have pleasure in inviting කියන්නේ මේ අපි ඉතා සන්තෝෂයෙන් ඔබට ආරාධනා කරනවා කියන සිංහලෙන් කියන අදහස තමයි මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒක මේ ඕනෑම ආකාරයකට පුළුවන්. is කියලා අපි දැම්මේ යම්කිසි හේයකින් එක්කෙනෙක් මේ ආරාධනාවට යොමු කරනවා නම්. කියන්නේ දෙන්නෙක් නැතුව එක්කෙනෙක් තනි පුද්ගලයෙකු විසින් මේ ආරාධනාව යොමු කරනවා නම්. එහෙම නැත්නම් are pleased to invite. ඊට පස්සේ cordially invite නැත්නම් cordially invites. ඒක වචන බහුවචන වෙනසක් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අර තරු තුනක් දාලා තිනවා will be honored by the presence of. බලන්න ඒකත් හොඳ වාක්‍යයක් අර විදිය වෙනුවට කියනවා. will be pleased to have the company of. නැත්නම් will be honored by the company of. මේ තුන දැම්මොත් අපි හුඟක් වෙලාවට at dinner මේ ඔබගේ පැමිණීම අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරනවා. රෑ කෑමට කියන එක to dinner කියන වචනේ වෙනුවට යොදන එක තමයි at dinner. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න අර have pleasure in inviting කියන වචනේ වෙනුවට ඔබට මේ ඕනෑම පද පෙළක් දාලා ඔබගේ ආරාධනා පත්‍රය ලියන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ එකට කොහොමද ඔබ යොමු වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ වෙලාව ලියනවා. ඔබ දැක් අපි මේ වෙලාවට ප්‍රථමයෙන් බලන්න මේ අපි දැම්ම house warming කියලා. ඒ house warming කියලා කිව්වේ යම්කිසි මොකද්ද හේතුව කියලා. දැන් මේ හේතුව වෙනුවට ඔබට ඕනෑම හේතුවක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලයිස්තුවේ තියෙන එක. Yes, depending on the occasion, you can do the necessary alterations in the invitation. Right? Now, in the first invitation we said, Mr. and Mrs. Pereira have pleasure in inviting Mr. and Mrs. Disanayaka to dinner on the occasion of their housewarming. Now, this can be changed into
on the occasion of the marriage of their daughter. On the occasion of the marriage of their daughter. If it is a wedding, right? Then also if it is a homecoming, you can say on the occasion of the homecoming of their children. On the occasion of the homecoming of their children. Or else on the occasion of the baptism of their newborn baby. On the occasion of the baptism of their newborn baby. So you can substitute depending on the occasion, but the same format. Only the words will be changed according to the occasion. Then when we come to the date also, it's obvious that the date depends on the occasion and when it will take place. Now Sunday the 21st of August 2011 can be changed accordingly, according to the day that you really need. So you see, when you know the format of the invitation, you can do the necessary changes and start writing invitations on your own. You don't need to get the help of anybody if you learn it this way. Not only for an examination, but also in your personal life, you may need, these circumstances may arise. So you will need how to write, you will need to learn how to write this type of invitations. වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ දන්නවා their house warming කියන එකේ හේතුව වෙනුවට මෙන්න මෙවැනි හේතු තියෙනවා. බලන්න මේ තුන්වෙනි හේතුව the baptism of their newborn baby son. ඔබ දන්නවා ඇති baptism කියන්නේ සමහර වෙලාවට ළමයි ඉපදුනහම ඔය කතෝලික ආගමේ නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි ආගමේ බෞතිස්ම කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සඳහාත් ඔවුන් විශාල උත්සවයක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ එකකට ඉන්විටේෂන් එකක් නම් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. දිනෙත් අර විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම වෙලාවෙම අර සන්ඩේ කියන වචනේ සහිත දින ලියන්නේ ලස්සනට. ඊට පස්සේ අපි බලමු වෙලාව. අපි හුඟ වෙලාවට මේ 8 pm කියන වෙලාව 7 pm 9 am කියන වෙලාව අපි සමහරක් වෙලාවට 4 figure time කියලා එකක් තියෙනවා. 4 figure time කියන්නේ අපි පැය වෙලාවක් කියනවා, පැය සහිතව. ඉතින් දැන් මේ 8 pm කියන එක අපි පැය වෙලාව කියනවා නම් at 2000 hours කියලා ලියනවා. ඉතින් එහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ලස්සනක් තියෙනවා. දැන් ඔබ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්නයට අදාළව ලියන ආරාධනා පත්‍රයේ ඔබ 8 pm කියන්නේ නැතුව ඒ සඳහා 2000 hours කියලා දැම්මොත් ඔබ යම් කිසි දෙයක් දන්න කෙනෙක් කියලා ඒ පරීක්ෂකතුමා හරි තුමිය හරි දන්නවා. ඉතින් හැම වෙලේම බලන්න අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න, අලුත් දෙයක් කරන්න. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම වෙලාව ඔබට දාත හැකියි. ඊට පස්සේ at their residence කියන එක වෙනුවට depending on the venue you can do the necessary changes. Now in the first invitation it was stated at their residence. Residence means home. At their residence. Now if the occasion or the function is going to be held in a hotel or elsewhere, you can give the address of the place and the name of the venue. Now when you write the address 251 upon A Lotus Lake Avenue, Mathura, write the address of whatever the venue is. If it is in a hotel, you can say it will be held in the grand ballroom of the Meridia Hotel, Kandy, or else the Lakeside Hotel, Anuradhapura. The function will be held at the Lakeside Hotel, Anuradhapura. So you see, you will do the necessary changes according to the place where you are going to have the function. So when we give you the format, you have to use your intelligence and do the necessary changes. මේ at their residence කියන්නේ ස්ථානයක්නේ ඔබට දුන්නේ original invitation එකේ. මේ at their residence කියන්නේ ඒ තම ගෘහයේදී කියන එකට. ඒ වෙනුවට ඒ තියෙන ස්ථානය මේ අනුව වෙනස් වෙනවා. අපිට පෙන්වන්න උවමනාව තුනේ මෙන්න මෙහෙම විස්තරාත්මකව ඔබට ඒ තියෙන ස්ථානය පිළිබඳ ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒ කොහොම ඔබ ලියන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලික කෙනෙක් කරන ආරාධනයක්. සම්කිසි අඳුරන කට්ටියකට හෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට හෝ කරන එකක්. ඒක අපි සාමාන්‍ය පෞද්ගලික ජීවිතයේ කරන ඉන්විටේෂන් එකක්, ආරාධනයක්. ඉතින් අපි බලමු සමහර වෙලාවට ඔබට බොහෝ විට ලියන්න වෙන ඔබගේ පාසල් ජීවිතය තුළ ඔබ එක පාසලේම තියෙන සමහර associations වල ඉන්නවා. ඔය එක
දේවල් සඳහා ලියනකොට ඔබ මුල් වෙලා ලියනකොට පාසල් ඉන්විටේෂන් එකක් ලියන්න වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පාසලක ආරාධනා පත්‍රයක් හැම විටම පාසලේ ප්‍රධානියා තුලින් යන්න ඕනේ නිසායි අපි මෙන්න මෙහෙම ඔබට දෙනවා. සමහර විට ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පාසලේ ලියන ඉන්විටේෂන් එකක් ලියන්නට එයි. එහෙනම් බලන්න මේ ස්කූල් ඉන්විටේෂන් එක. පාසලෙන් කරන ආරාධනයක්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කරනවා. The principal and staff of Rajakiya Vidyalaya Kandy cordially invite. දැන් ඔබට හොඳට මතක තියෙනවා අපි දැන් අර cordially invite කියන කොටසක් තියෙනවා. අපි ඒ සඳහා පෞද්ගලික ආරාධනා පත්‍රයක ගොඩාක් වෙන වෙන දේවල් ලිව්වා. Have the pleasure of the presence එවැනි දේවල්. නමුත් අපි මේ පාසලේ දෙයක් ලියනකොට අපි මේක සීමා කළ යුතු වචන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් හැම වෙලාවෙටම අපි පාසලේ විදුහල්පති සහ ගුරු මණ්ඩලය කරන ඉන්විටේෂන් එක අපි අර පෞද්ගලික ඉන්විටේෂන් එකේ කරන ආකාරයට වැඩිය පොඩි වෙනසක් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට බලන්න මෙන්න මේ පාසල් ආරාධනා පත්‍රයක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Yes, the principal and the staff of Rajakiya Vidyalaya Kandy cordially invite. Now look at the word invite. Most children make this mistake by writing it as cordially invites. So remember the principal and the staff, more than one person in the subject of the sentence. The principal and the staff of Rajakiya Vidyalaya Kandy cordially invite. Now you write the name of the person who is being invited. It can be a priest, that's why we have put Reverend, R-E-V, then stroke, Mr. and Mrs., Mr., Mrs., Miss. You can delete what is not necessary and leave what is really necessary. And then you write the name in the blank. To be present at the annual sports meet. It can be the sports meet or the prize giving or the English day or any other occasion. So you don't go to write all these things. When you are writing the invitation, you may select the one that you really need. The annual sports meet. We have given you 3 events here. It can be only one. It should be only one when you write your invitation. The annual sports meet, then you give the date on, the time at, and the venue at. So you can see that this is a formal invitation. It looks more official than the one that we explained just now, because this is being extended by a school. So it looks a formal invitation. The principal and the staff. So sometimes they might give you a question based on such an invitation, because they might tell you, imagine that you are organizing this event and write out the invitation. So be bold enough to write it now that we have briefed you with all the information. I think you can manage to write an invitation of this nature. ඔව් මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. මෙතන තියෙන වැදගත් මේක තමයි ඔබ හිතට ගන්න ඕනේ. අර අපි පෞද්ගලික ඉන්විටේෂන්ස් ලිව්වා වගේ have the honor of the presence of ඒ වගේ ඒවා ලියන්නේ නැහැ. cordially invite කියන එක ලිව්වහම හොඳටම ඇති. මොකද මේක පාසලකින් කරන formal invitation එකක්. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම invitation එක පාසලක ගොඩක් ආකාරයේ පුද්ගලයන්ට invite කරන නිසා තමයි අපි අර reverend, Mr, Mrs, Miss දැම්මේ. ඒකට ඔබට අදාළතේ තියාගෙන අනිත් ඒවා කපා හරින්න පුළුවන්. To be present at. දැන් බලන්න to be present at කියන්නේ ඊටාම කෙටියෙන් මේ පාසලෙන් කරන invitation එකක් නේ. අපි මේවට honor of the presence ඒවා මුකුත් දාන්නේ. To be present. ඔබගේ පැමිණීම අපේක්ෂා කරනවා කියන එක තමයි මේ කෙටියෙන් මේක කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ අවස්ථාව මොකක්ද කියලා ලියනවා. prize giving the English day ද අනාදි වශයෙන්. ඊට පස්සේ එහි වෙලාව, ස්ථානය සහ දිනය ඉතා පැහැදිලිව මෙහෙම ලිව්වහම පාසලකින් කරන ආරාධනා පත්‍රයකට මේක හොඳටම සෑහෙනවා. අපි බලමු තව එකක්. පාසලකින් පොදු ඉන්විටේෂන් එකක් කරනවා නම් common invitation එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාසලකින් මෙහෙම එක එක්කෙනාට තනි තනියෙන් අරින්නේ නැතුව තැපැල් කළා කොහේ හරි පත්‍රයක නැත්තම් කොහේ හරි පාසලේ වෙනත් ස්ථානයක මේක ප්‍රදර්ශනය වන පරිදි දාන එකක් නම් ඒක common invitation එකක්. තනි තනියෙන් එක එක පුද්ගලයා සඳහා නොදමන එකක් කොහොමද අපි ලියන්නේ කියලා. එහෙම එකක් ලිව්වොත් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට ලියනවා.
Yeah, the principal and staff of Rajarata Vidyalaya Anuradhapura cordially invite parents, past pupils and well-wishers to be present at the annual prize distribution, or else it can be any other occasion, to be held on, you give the date, then the time using the preposition at, and also using the preposition at you may give the venue. It can be at the school sports grounds or at the school stadium, depending on the occasion. The chief guest will be Honorable Bandula Gunawardana, the Minister of Education. Now when you write the name of a minister, somebody who should be honored, you write this word HON in brief, that is abbreviation for honorable. The chief guest will be Honorable Bandula Gunawardana, the Minister of Education. And then below the invitation you may see a notice, please be in your seats by. Look at the preposition by. Now if the event begins at 2:30, they may state it as please be in your seats by 2:15. That is to avoid any to avoid any complicated situations arising with disturbances. So therefore they will indicate a time. Please be in your seats by 2:15. State at least half an hour, generally about half an hour. Say if the event begins at 2:30, then you may state 2 o'clock. Please be in your seats by 2 p.m. before the commencement of the occasion. ඔව් මෙන්න මෙහෙම පොදු ආරාධනා පත්‍රයක් ලියනකොට කරුණු කිහිපයක් ඔබ මතක තබා ගන්න ඕනේ. මෙවැනි ආරාධනා පත්‍රයක් අපි ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ පාසලේ යම්කිසි තරමක මට්ටමක පවත්වන උත්සවයකට. එතකොට ඒ උත්සවයකට පැමිණෙන්නට පුළුවන් ආරාධිත අමුත්තෙක්. දැන් ඒ ආරාධිත අමුත්තෙක් පැමිණෙන උත්සවයක් සාමාන්‍යයෙන් පාසලක මෙන්න සාමාන්‍යයෙන් තෑගි ප්‍රදානෝත්සවයක් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රීඩා උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවනි දෙකක් තෝරගෙන ආරාධිත අමුත්තවත් තෝරගන්න ඕනේ. මම මෙතන මේ විශේෂයෙන් ඔබට දාන්න හේතු උනේ the chief guest will be Honorable Bandula Gunawardana, the Minister of Education. මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියන්න උනොත් මේ VIPs ලගේ ආරාධනයක් අපි ආරාධිත අමුත්තෙක් හැටියට එනකොට අපි ඔවුන්ට සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම honorable කියන නම්බු නාමය හිමි කරනකොට අපි ඔහුගේ නම මෙන්න මේ ආකාරයට ලියන්නේ. අපි Honorable Minister of Education Bandula Gunawardana කියලා ලියන්නේ නැහැ. අන්න ඒක පැහැදිලිව මතක තබා ගන්න. ගොඩක් මිනිස්සු ඒක වරද්දන නිසා අපි ඔබට ඒක පැහැදිලිවම උගන්වන්න ඕනේ. The chief guest will be honorable කියලා ඔහුගේ නම දාන්නේ. බන්දුල ගුණවර්ධන. ඊට පසුව තමයි ඔහුගේ යම්කිසි ඔහු දරන තරතුර දාන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. honorable Mr කියලා දාන්නෙත් නැහැ. නම දාන්නේ. honorable බන්දුල ගුණවර්ධන, the Minister of Education. දැන් මුල ටික ඔබට තේරෙනවා හොඳටම. දැන් parents, past pupils and well wishers කියන එක කට්ටිය තමයි පාසලක ඉතාමත් ළඟින් හැම කෙනාම කවර් වෙනවා එහෙම එකක් දැම්මහම. ඊට පස්සේ මේ ආරාධිත අමුත්තෙක් එනවා නම් ඒ ආරාධිත අමුත්තා කවුද කියන එක අනුව ඔහුට මෙවැනි නමක් දාන්න සිදු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මිනිස්ටර් කෙනෙක් ඇමතිවරයෙක් නොවන සමහර වෙලාවට අපේ ගරු අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ජනාධිපතිතුමා එනවා නම් අපි ඕකේ honorable කියලා ලියන්නේ නැහැ. අපි ලියනවා excellency කියලා. අන්න ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න. දාලා අපි මේ ආකාරයට ලියනවා. මේකේ අපි තව විශේෂ දෙයක් ඔබට දැනුණාද මන් දන්නේ. අපි මේ යටින් ලියලා තියෙනවා please be in your seats by කියලා වෙලාවක්. අපි තියලා තියෙනවා එතන state at least half an hour before the time of commencement කියලා. මේ උත්සවය පටන් ගන්න පැය භාගයකට කලින් සමහරවිට විනාඩි 15කට කලින් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ පාසලක විශාල උත්සවයක් නම් මිනිස්සුන් හැම වෙලේම ගොඩක් එන නිසා ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි පුද්ගලයෙක් ආරාධිත අමුත්තෙක් හැටියට එනකොට
ආවට පස්සේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒ ස්ථානවල ගැවසෙන්න වාඩි වෙන්න යන එක කරදරයක් නිසාත් ඒක ඊටාම නුසුදුසු දෙයක් නිසාත් අපි මෙන්න මෙහෙම එකක් ආරාධනා පත්‍රේ ලියනවා. ඔබගේ ආසනවල මේ වෙලාව වන විට ආසන ගන්න කියලා. අන්න ඒක තමයි මේ ලියන්නේ ඊටාම වැදගත්. දැන් ඕක නොලිව්වා වුණත් ඔබට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට හම්බෙන්න පුළුවන්. නමුත් බලන්න ඔබ ඒක ලිවීමෙන් ඔබ යම් කිසි දෙයක් දන්න බව අඟවනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔබට ලකුණක් දෙකක් වැඩිපුර ලැබෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. Please be in your seats කියලා බයි වන විට කියන්නේ බයි කියන වචනේ තේරෙන්නේ මෙන්න මේ වෙලාව වන විට ඔබ අසුන්ගෙන සිටිය යුතුයි කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගත යුතු කාරණා දෙක තමයි ආරාධිත අමුත්තා වෙනුවට ඇමතිවරයෙක් ගරු ජනාධිපතිතුමා එනවා නම් ගරු අගමැතිතුමා එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට සුදුසු අර ගෞරවණීය නාම පදනාමයත් එක්ක මෙන්න මේ ආකාරයට නම ලියන්න මතක තියාගන්න. එවැනි පොදු උත්සවකදී අර වරහන් ඇතුලේ තියෙන එකත් ඔබ ලියන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊටාම ළඟ කිට්ටු යාළුවෙකුට කරන ඉන්විටේෂන් එකක්. Yes, it's a friendly invitation and we call it an informal invitation. When you have a birthday party or something like that, you write to a friend. This is the way you write to the friend. Dear Tushara, please come to my birthday party on 21st August at 5:30 p.m. All our classmates will be there. Don't miss the fun. Bring your guitar along. We can have a sing song as well. Looking forward to seeing you, Kamal. Now, even though it's an informal invitation, all the necessary information is there. You can see that the time, the date, the venue and what the occasion is stated. So you see whether it's formal or informal, you need to state all the information that is necessary. ඔව් මේ තමගේ යාළුවෙකුට ඊටාම හිතවත් යාළුවෙකුට ලියන සාමාන්‍ය අපි මිත්‍රශීලීකම වැඩි වෙනකොට ඉන්විටේෂන් එක ඉන්ෆෝමල් වෙනවා. ඉතින් එවැනි ආරාධනා පත්‍රයක් මේක නිකන් ඕන කොලයක ලියලා හිමින් සැරේ තැපල් කරන්න පුළුවන් එක. කිසිම නීතියක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය කරුණු සියලුම දේම තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේ වගේ ඉන්විටේෂන් එකක් අපි බාර ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙහෙම වෙන ඉන්විටේෂන් එකට අපි එනවද නැද්ද කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. ඒකට accepting the invitation මේ යාළුවාගේ invitation. අපි මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ලියනවා. Dear Kamal, thank you for the invitation to your birthday party. I shall gladly attend it and shall bring the guitar. My uncle gave me a digital camera on my birthday. I shall bring that as well. We can all pose for a couple of photographs. Looking forward for a lot of fun. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඊටාම සාමාන්‍ය සරල විදියට අපි ඔබ දුන්න ආරාධනය පිළිගන්නවා කියලා ලියන එක. මෙහෙම එකකුත් සමහර වෙලාවට ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලියන්නට ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක් ඔබ දැකලා තියෙනවද? Have you seen this at the end of an invitation? මේ බලන්න. RSVP regrets only කියලා ලියනවා. මේ RSVP කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලික invitations වල යටින් ලියනවා. ඒක ප්‍රංශ භාෂාවෙන් responde s'il vous plaît කියන වචනේ. නමුත් ඒකට අපි මේ සඳහා එන්නේ නැත්තම් දන්වා සිටින්න කියන එක තමයි අපි මේකෙන් අඟවන්නේ. දැන් please reply සිංහල ඉංග්‍රීසි අනුවාදය තමයි කරුණාකර එන නොයන බව එන්නේ නැත්තම් අඟවන්න regrets only කියලා තියෙනවා. මොකද වෙලාවට එනවනම් කියන්න ඕනේ නේනවනම් ඔවුන්ට මේ ආරාධනා පත්‍රය වෙන කෙනෙකු සඳහා යොමු කරන්න කල වේලාව ඇතුව ඔබ දන්වන එකට තමයි මේ ඉංග්‍රීසි RSVP කියන අකුරු හතර ලියන්නේ. එහෙනම් මම හිතන්නේ ඔබ ගොඩක් දේවල් ආරාධනා පත්‍ර ගැන ඉගෙන ගත්තා. අදට තියෙන කාලය එපමණයි. අපි නැවතත් එන සතියේ හමු වෙමු. Chitrani, I think we'll have to end the lesson now. Yes. So we shall meet again next week with another lesson, children. Thank you for listening.